Muri yeZimbabwe tichikugamuchira zvakarepo pano paZim News Update pano petinodai kupai ma first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti petinenge tichiisa ma next update amurasikirwe nezvinenge zvichiitika muno. Pano tokupai nhauwa dzezvematongerwo enyika, tinenge tichianalyze nhauwa dzezvematongerwo enyika munyatsoziva kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tine ma-updates mairi pasame video. Update dei kutanga ndea VP Chiwenga vari kuenderera mberi vachitaura kuti Chiwenga pushes for reforms amid persistent corruption in government contracts. Vari kuenderera mberi vachitaura kuti no, zvinhu izvi dai zvamira because makadotarisa macontracts egovernment yato anoendesa nyika mberi muri yeZimbabwe. Zvafana ukapihwa kana kuti Gwanda solar project yakapiwa chivhaye ubva wangoisa chibillboard chete usina kana project yawamboita. Hapana, badai kwakunzi project iyo ingadai yakaitwa kumatebhelele ndongadai sutombonetseka nenhauwa dzemagetsi pari zvino, uye maturbines ekukaribu kwangadai ari kudini, ari kubatsirwa muri yeZimbabwe. Zvafana kuti wanzodzigadzira bridge apa wotadza kurigadzira, chinova chiricho chinhu chinoratidza kuti nyika inoramba ichidzokera kumashure nepamusaka pecorruption, especially macontracts. Ndosaka muri kuona Ibrahim Traore nyika yake iri kudevelopa because akati hatina contract tiri kupa munhu. Macontract ese achanga ari under government. Nyanga zvakanzi pada kugadzirwa makilometers akaita sei ematard roads, government ingato order kana kuti 2000 matipa, 2000 magrader, anotouya achitogadzira chi vashandi vanenge vachishanda vari under government. Inoti zvokupa munhu matenda kana kuita sei vakazviramba izvozvo. Tiri kuona kunana Mali vakakopera futi nhauwa iyoyo muri yeZimbabwe because vakaona kuti zvokupa munhu matenda izvi zvotodai Gwanda solar project angadai akuitwa negovernment zvingadai zvakapera kana katare kebed bridge akane 7 years kachigadzirwa ingadai yakatopera in 4 years kudhara 3 years. So tiri kuona pano futi pane nhauwa dzaWasibanda. Wasibanda tunga tiri kuziva kuti vari kuda kurohwa negokora kuti vange vachibuda vada kupiwa retirement wati yavada kupiwa napresident Emerson Mnangagwa, but vari kuda kuwaindira hafu. So tiri kunzwa kuti driver wavo anova driver nguva dzose aita accident akafira pasport muna Bulawayo Road. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka because driver iyeye hanzi pane information yaakabuditsa hatisi kuzoti akabuditsa kuZANU-PF kana kuti akabuditsa kuna vaValerius Banda, hatisi kuzoti zvakamira sei kuti ateiwa nani, hatisi kunyatsa kumboziva ipapo. So rekedza tiwerenge news dzacho tinzwe kuti zvakamira sei. Tiwerenga bepanhau riri kubva kuZim AI, news dzanyohwa najournalist anonzi Tinashe Sambiri. So tiri kuona Vice President Constantino Chiwenga has once again called for transparency and efficient in Zimbabwe public procurement system, yet critics says the country records suggest other ways. Inhauwa dzecorruption dziri kutaurwa pamhuri yeZimbabwe. Signing delegates at the 5th General Assembly of the African Public Procurement Network APPN in Victoria Falls on Wednesday, VP Chiwenga instead that political will was the key of reform procurement, but many observers remain skeptical muri yeZimbabwe. It is through the unwavering commitment from our government that public procurement is utilized as a vital instrument for economic development, transparency and accountability, Chiwenga said. Yet Zimbabwe has long been plagued by allegations of corruption, inefficiency muri yeZimbabwe and mismanagement. Ndo zviri papa corruption, inefficiency and mismanagement. Kuna kunyepera hako kunyepera sanction muri yeZimbabwe kuti hakuna masanction wati but iri mismanagement inenge ringotadzikana muri yeZimbabwe. Hakuna sanction rinomisa nyika, hakuna zvinhu zvakadaro, but imismanagement. Zvazvo kuti kwanzi America inomisa nyika ngaimise kana Burkina Faso. Ana Burkina Faso vari ngaiwamiseka, vari kutoramba, vari kutoadvance kutoenda mberi cheche kutodevelopa cheche zvekudevelopa zvezvezvo muri yeZimbabwe. Hakuna inonzi masanction kana kuti this is a mismanagement. Ndikuona kuti mukuona mari yese iri kusplashwa iyi
ndova kurunzi mari iyoyo because imari yegovernment yese iri kusplashwa iyoyo ndova kurunzi mari yese iyoyo iri kudirwa mumaindastry iri kudirwa muzvipatara iri kudiwa madhipatimenti akasiyana siyana pachibva paiswa mutemo chaicho chekutoti minista anoonekwa anonga angoita corruption chete ari kubva atongofaiwa with immediately effect muri yezimbabwe munhu wese ngaite basa rake. Minister of transport oona kuti zvagadzirisike here kusaidi kwako, minister of health oona kuti zvagadzirisike here kusaidi kwako and everything muri yezimbabwe hapana chinhu chinonzi sanction imismanagement iyaya yetiri kuona muri yezimbabwe. In public tenders raising doubts over whether mere political statement will translate into real change. Chiwenga highlighted that public procurement accounts for around 17% of Zimbabwe's GDP and called the establishment of the Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe PRAZ a sign of government commitment this. Muri yezimbabwe ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano ndofunga muri kuona zviri kuitika muri yezimbabwe kuti zvazvinamira zvakanaka. Does not just regulate it actively promotes professionalism within the sector. Does not just regulatory and actively promotes professionalism within the sector. He said, however, critics argues that PRAZ has so far done little to curb favorism, occupy tenders processes and widespread patronage. The two-day conference themed Transforming Public Procurement in Africa through innovation, inclusion, sustainability, and regional collaboration drew delegates from across the continent. Chiwenga stressed the need for professionalism, claiming we must ensure that procurement and professionals are equipped with the knowledge, skills, and ethical standard necessary to negative. Ndofunga muri kuona muri yezimbabwe news dzacho dzinenge dzakati one day pano tirakuona VP Chiwenga also called for the use of technology in procurement processes in today. Zvetechnology zvinotonesa because vanhu vari kuisana zvechiziyano muri yezimbabwe ungati kwanzi ungaisa anzaniko tatenda matewere kumuisa minister of kudedzana madam boss nana chichi chimbo chekuti adedza vanhu vacho vakaita IT muri yezimbabwe adedzana madam boss ana chichi sava ndo zvechizivano saa zvinonetsa zvinhu zvakafanana neizvozvo muri yezimbabwe. So ngatichipinde munhauwa dzavasibanda tiri kuona multiple sources inside the Zimbabwe military have repeated to the ZimI News network that the ZDF, Zimbabwe Defense Forces Commander Philip Varelius Banda's driver has been involved in a car accident along the Bulawayo and Harare road. The general was not in the car at the time. Muri kuona muri yezimbabwe sibanda anga sitori mumota panguva yacho iyoyo pazvaitika. Top military sources insist to ZimI says General Sibanda's driver only identifies as Chiutsi has died muri yezimbabwe. Ainzi Chiutsi ashaika muri yezimbabwe. Zvinhu zvinotombomira zvakanaka. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kugeda muno munyika yezimbabwe. The general was not in the car muri yezimbabwe. Ndofunga muri kuzvinzwa pano kuti general wanga wasiri mumota. General Sibanda himself confirmed the development to ZimI in a SMS saying akaonekwa thanks good day. He overturned a top source told ZimI without tukona panapa without elaboration in the details. Ndofunga tukona an official public statement from the ZDF was not forthcoming at the time written.
news dzacho dzakati one day mhuri yezimbabwe. So ndonhau dzatata takakubatirei pano pazimu news update. Pano petinoda kupai manews update anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti petinenge tichiisa manext update munge musikazorasikiwe nezvinenge zvichiitika muno munyika yezimbabwe. Ndotikati sangane munews dzinotevera.